Так, ребятки, всем привет. Сегодня у нас 12-е прохождение Final Fantasy XVI. Играем, как всегда, на PS5. Так, ну что ж, давайте начнем. Так, загрузить хранялку. Всех приветствую. Так, торгал, куда он? Точно-то уж не помню. Так, тут что, ничего нету? О, да? А ты-то откуда взялась? Да ну, блин, я что-то проебланил. Ладно, фигня делов. Бывают в жизни огорчения, хрен с ним. Так. Блин, я что-то опять запал. А, мы отсюда начали, что ли? Обалдеть. Я думал, с того момента, где сохранились. Да ты, блин, можешь, Клайв? Твою мать. Ты чё, ты долбанутый, что ли, блядь? Он что не поднимается-то? Твою, ты посмотри, а. Пиздец вообще. Это что за баг такой, а? Это что за баг? О, блядь. Наконец-то. Да ты чё? Умри. Сдохни. Готов. Слышь, да, ну все. Пойдем дальше. Так, подожди.
А мы отсюда пришли, да? Нам туда. Раз это... Ладненько. Как говорится, хрен бы с ним. Хрен бы с ним. Так, что-нибудь есть? Нифига не туда. Ну да ладно. Окей, тогда. Зелье. Зелье нам поможет. Сейчас доберемся до Гетца, спасем его жопу, как говорится, задницу. Что-то как-то попахивает как-то дурно, да? Сундучок. Милость земли, кулаки ярости. Can you see him anywhere? А вот он, Бахамут, да, наверное? Must be one of the dragoon's pets. Ой-ой-ой. Так, не увернулся, ладно. А чё, урон-то где? Клайв, ты чё тупишь-то? Да, интересно. Достанили. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. Опять лазим. Да? Готов. Белый дракон убит. Вот, это на боссах 1500 опыта дают. Ну, да, я понимаю. Коготь белого змея используется при изготовлении предметов. Острый клык, тык-тык-тык. Over here, Clive! А, нафига нарисовался, блин. Goons, there you are. I didn't know there'd be a dragon. All right, let's get out of here. Oh! What now? Is that Mother Crystal's heart? What the hell is it doing up there? The hermit. Экшоний пошел. Your Highness, don't do this. We must leave. Now, Your Grace, I beg of you. This is not what he wanted. Something's happened. Forgive me, Yod. But I must put a stop to this. Your Grace! Бесспорно красиво.
So, what do we do now then? We destroy the heart. We might come back. As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. What? And leave you lot in the lurch? I can't do that. If you're staying, then so am I. I packed everything up before I made a run for it, so if there's out you need, just ask. But I won't be giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Thank you, Goots. Ребятки, всех рад видеть. Всех, кто только присоединился. Так, Гетца. Что там у тебя есть-то, Гетц? Что ты там можешь? Плата Гетца. Давай купим. Использовать. Давай купим. Использовать. Так, давай тоже купим. Использовать. Пригодится, наверное. Автоматическое усиливает заклинание. Да хер с ним. Денег да хуя как бы. Пожрать есть, все есть. Зелье. Зелье порядок. Все, давай. Drake's tail is right there, Clive. It's time to free Storm from the crystal's curse. It's past time. But remember, Bahamut is still out there. And I dare say we'll be seeing him again before the night is done. Сейчас мы опробуем новый кинжальчик. No more roads. We'll have to find our own path. Do you feel that, Clive? Ether. Япона, мать. Ну, разрушение, конечно. Just what we need. Another flood. It's already turned them. Then there's no reason to hold back. Серый, здорово. Как не зайду, дракона убиваю. Ну, разные драконы, Серый. У меня они же не одинаковые. Да, слушаю, давай спрашивай, что у тебя за вопрос возник. Внимательно так, как говорится. Слушай, Серег, чё, как у тебя дела-то, Серег? Чё, прошел уже, нет, Dead Island? Я вчера заходил вечером, ну, как бы посидел просто молча. Ты их рожал, чтобы... Нет, я их не рожал, конечно, но, блин, убить их надо однозначно. А, да, ты херней этой. Он меня убил, что ли? Обалдеть. Ну, блин. Я что-то это... Зачитался чат. Так, ладно, погнали. Гасим всех. А, блядь.
испытания будешь бить? А, понял. Ну, я зайду, лайкосики прожму тебе, братан. Как без этого-то? Новые враги на подходе. Я, блядь, еще со старыми-то не разобрался, блядь. Ты мне, блядь, нихуя, как он мне засадил. А, ты еще черные дыру кидаешь. Готов. Так, вроде всех побили. Так. Возьми вискаря, попробуй договориться. Не дрыгать своим махать. Блин. Я не знаю, что они пьют в этой игре. Ну, точно не вискарь, как бы, что-то другое. Я в их напитках не разбираюсь. Дыхание молнии какое-то там. Ну, посмотрим. Я буду иметь в виду твой совет. Попробуем, может, договориться без махача, без всего, как бы это. Ну, как ты любишь договариваться, как бы это. Меньше агрессии, как говорится, да? Типа за любовь. Блин, а что прыгать-то? Не научился? О, Феникс. С Бахамутом. Так, и он спалил, что братан ему помогает, как бы надо тоже что-то сделать. Вот козлы, а. Так, тут помахались вроде, да? Музло, конечно, здесь мне нравится вообще обалденное. Так, это что такое? Бахамут, да. Что-то веснушка у нас куда-то пропала, да, Серый? Погнали, погнали. Промедление смерти подобно. Так что опять махач. Лицово, ага. Тихо, тихо, тихо.
так, да? Вот так вот тебе. Погнали дальше. Застанили. Блять. Готов. Так. Дальше-то нам куда? Сюда ведь, да, по-моему? Насколько я помню. Я не думаю, что это все. Я думаю, что это еще будет. Так, вот сундучок. Давай, нам все равно нам нужно. Ресурсики потом. Сильное зелье. О, сердечки пошли, ребятки. Кто сердечки ставит, спасибо огромное. Да-да-да-да. Спасибо огромное за сердечки. Как говорится, взаимно вам тоже в ответ сердечки. Ох ты. Это что такое? Ни хрена себе. Веснушка, привет. Я так и думал, что это ты. Приветик. Опа-папанюшки. Братан. Да блин, дай ты мне увернуться от тебя. А, нифига, у тебя вон какая штука есть, да? А, ты еще такой, типа, мощный, быстрый, да? А, ты меня откинул, да? О, нифига ты меня какой штукой херачишь.
преодолеть. Мамон, кстати, Веснушка там, по-моему, если что, тоже запустился. Он сказал, что вроде как сейчас тоже будет запускаться, так что проведите атаку. Know what that is? We have to end this right now. И там появлюсь, да, везде появлюсь, говорит. Так, он съебал. Готов. Так, как хорошо дома и выходной, и ничего не делать. Ну да, я с тобой согласен. Очень даже неплохо. Так, милость земли, что-то у нас там. Силой способностью замах на 10%. Ладно, это надо будет посмотреть, переделать кое-что. These beasts, they're getting stronger. We can think about them later. Right now, there's only one thing we need to focus on. Еще бы завтра вот не на работу, было бы вообще замечательно. И в остальном как бы было бы, если бы все замечательно, было бы вообще супер. Но оно не всегда так, как мы хотим. Ну, с этим и живем, как говорится. We might be able to get up through the building. It's worth a try. Так, ребят, я отойду буквально на минутку. Надо отойти просто. 5 сек.
Так, ребятки, все, я здесь. Так, ладно, погнали дальше, посмотрим, что там. Багровый вихрь. Так, можно переставить, да? Пламя. Лучше. Так, характеристики, ладно. Так, предметы, ладно. Способности. Три. Отлично. Улучшить 2000. Не-не-не. Так. Вот это вот можно улучшить. Улучшить. И улучшить. Пока все. Так. Погнали дальше. Так, тут нам не надо. О, ништяк у нас. На больше хватит. Is someone there? Mother, It's you. what happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. My darling. Darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. Answer him. We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this Вот ведь united сука, land, да? blessed by both Bahamut and the Phoenix. Мразота. You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted 1/10 of your strength? Oh! How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! How could you ever know how that feels? It should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Ну да, есть такой японский с европейскими, это My да. darling boy. I never meant to hurt him. The soldier's orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak!
Ну, ты знаешь, Веснушка, мне вот эта рисовка, она мне нравится, в принципе. Это японские черты с европейскими, они, в принципе, сочетаются неплохо, очень даже неплохо. Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. What are you... Но в реале, конечно, нет такого. Ifrit? Clive. Joshua? Clive! И минус в том, что люди насмотрятся идеально, а потом в жизни также ищут. Ну, есть, да, такие моменты. Есть, не спорю. Но это, ты знаешь, это люди, блин, ну, не выдающегося ума, как бы, я не знаю. Здорово, Павлик, здорово. Как дела, дорогой? Мега вспышка, и чё, блядь? Блять, R1, ну. А, R1. Фу, блять, клавиши перепутал, что я. Туплю, люди добрые, туплю. Затроил немножко. Я купил арбуз еще больше того. Я вчера тоже купил арбуз на 8 килограмм. Ну ничего, такой вкусненький. Ну ты-то вообще, наверное, там сколько килограмм? Килограмм 15, наверное, 20 арбузец купил. Скинешь потом фотку. $11,6. Ну, нормально. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, сейчас, по-моему, я помру, да? Да ты хорош меня это дрючить этой херней. Феникс. Я кушать захотела, арбузик тоже хочу. Блин, жила бы ты рядом, угостили бы, не проблема.
Так, что там нужно? Поток. R2 плюс треугольник. Угу. А где он? Я его не вижу. Вроде. Шарики, шарики, вы чё, блядь? Ай-яй-яй. Так, тут что? Перемещение, атака, усиленная атака, уклонение R1. И... Так. Так, тихо, тихо. Блин. Тихо, Феникс. Кружок.
Нет, летаю я автоматически, как бы, и мне наводиться надо просто. И стиками как-то не особо удобно. Да, походу я... Блядь. Я боюсь, меня сейчас кончат, нахуй. Тихо, 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 лазер. Вот надо каждую сферу сбить, получается. Блять, я не поспеваю за этим. Find the founder. It's now or never, Joshua. Блядь, не на того направил. Ёб твою мать. Сука.
sure. Капец, файт длинный. Ну да, файт длинный, не спорю. Но зрелищный, согласись, Паш. Капец, какой зрелищный. Две 2000 опыта. Обалдеть просто. Острый как метеорит. Что-то как-то слабо дают за него. Еще хлеба надо. This is drinking the ether. We have to stop him. Ну, они нифига слились, прикольно. Как помните, трансформеры слияние было, да? Вот они так же, да? Ну, красавцы.
На орбите даже планеты. Это прикольно. Так, что там? X. Так. Ну, ладно, будем так бить. How can we hope to match such power? Trusting in our own. Блин, а почему ты не это? В ошеломлении.
Нифига он мутит, блядь. Так ты еще понты, что ли, купить собрался? Сейчас в атмосферу будет входить, ребят. Передумал, да? Добить, добить, добить этого чудовища. Давай, есть контакт. Ну, единственное, мне интересно, принц выживет, не выживет. Он вроде бы как бы не против нас был. Он хотел свергнуть, типа, матушку. И потом вроде как бы помочь нам. Вот не знаю, как оно в реале получится. Потому побежден. 3000 опыта. И мы все равно не дотягиваем, блин, до нового левела. Ну, зрелище эпичное, тут не поспоришь. Кристалл. Блин, ему полбашки, по-моему, да, там раскрошило. Надо это... Все, кристалл ёкнули. Это интересно. Это стерва мать. Clive! My brother. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. Сейчас по-любому мать что-то учудит нахрен. Вот это как пить дать нахрен. Jill. А, где он ожил?
Блять, она может его сейчас ёбнуть. Вот эта тварь ведь на все способна. This is for my father. Ну, нет. It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Father. А, Дион все-таки помер. Блядь. Жалко его. The mother crystal. It's collapsing. Right. We need to leave. No. Wait. I owe him a debt. Fine. А, силу бахамута Клайв впитывает. Надо понять, блядь, как менять местами. Вот сейчас надо будет разобраться будет. Сейчас сходим перекурить и потом будем разбираться. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. Madness is this, Dion. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. City can wait. Don't dally, man. Go! Your Radiance. And I want you to find out if Down makes a move. By the light. Dion. Have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once. Fear not. The populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father. Save me. A creeping darkness hides in the heart of Sanbreque. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words.
But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. Угу. Вон оно вот чего. Poor father. How he doted on his children. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. Not again. Brother? It's a long story. You cannot stay here, Mother. Come. Take my hand. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream. Она, короче, ёбнулась. Сейчас ее придавит. Да. Ну? Яшкин ты свет. Что-то она выбрала как-то легкое наказание для себя. Короче, капец всему приходит.
Капсда, как он все рушится-то, а? If it is consciousness that weaves your wills together, consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others, then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. By primogenesis shall a new age of reason begin. Relax, Your Majesty. А чё ты, я не понял, Бенедикта, блядь. Да с кем это она? А, с этим. Don't you want to play? It's been a long time. If that is your wish. Men, you are as meek as all the others. А, уже ноги мужские, прикольно. Such feeble creatures. Кубка. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. The sons of fire were united at last, and for but a moment their flame burned bright. Soon Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Muthos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew, and so we bid you. Find Muthos, and sever every one. To destroy that which has no physical form. You ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Muthos, and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. Интересно, да. Очень интересно. Так, что нам надо переместиться, да? Так, давайте переместимся и пойдем перекурим.
How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. Так, все. Прах стороны мира. Так, отлично. Сила света. Клайв присвоила часть сущности. Надо вот сейчас разобраться с сущностями. Как, что делать. Их тут можно менять, потому что, ну, за раз, по-моему, 3 штуки можно. Так, ладно. Давайте перекур и еще поиграем. Все, давайте не расходимся. Были ранетки вот такие, и одна ягода там. Поэтому посведемся, я выпьюсь сразу, а ты выпьешь. Можно и нет.
Ага. Я понял. Так, ребятки, я на месте. Покурили, сходили, все чики-пики, чики-брики. Так, что у нас надо-то? Ой, блядь, не тот геймпад. Не тот геймпад от Xbox взял. Так. Еще одна. Вот их как-то можно, блин. Сведения. А как мне их назначить? Вот вопрос. Они как бы есть, но почему? Вот они есть, да? Феникс, сброс. А как мне, допустим, вот эти вот назначить? Ладно, бог с ним. Будем пользоваться тем, что есть. Это я потом разберусь как-нибудь. А то сейчас все похерим, блин. Неохота мне это самое заниматься. Так, единственное, что мне надо. Надо посмотреть. Воля огня. Так. Это у нас что? Рывок Феникса. Растущее пламя. Багровый вихрь. Клочья. Гроза. Ударная волна. Так. Так, на грозу. Нет, мне что-нибудь надо тогда на... Так, это что? Растущее пламя. Это у меня сейчас... Так, подождите. Так. Дыхание огня. Вот воля огня стоит, да, растущее пламя ветра. Тут у нас что стоит? Дыхание огня опять. Все, у нас на огонь стоит, да? Нам надо что-то тогда... И у нас стоит... 7. Давайте вот так вот поставим. И еще один, получается, надо... Аэровзрыв, не то.
Посмотрим, что получится. Так, надо к кузнецу, наверное, сбегать, да? Так, что-то прочитать можно, да? Чё? Откликнуться на просьбу. Пока нет, пока не будем. Ладно. Так, сначала к кузнецу сходим. Это мы во втором прохождении будем все разбираться, все это прокачивать. Так, кузнецу. Кузнец, ты тут? Блядь. Вот у нас здесь кузнец-то. Пользоваться услугами. Так. Мне надо усилить. Алмазный меч. Это вот этот сейчас, да, который? My best work, but it'll do. Yeah, that should do you. Так. And? Так, подождите. Так. Снаряжение. Снаряжение и айконы. Вот. Как нам поменять их? Вот в чем вопрос-то. Вот. Можно поставить. Вот они где ставятся. Бахамут. Бахамута вместо Горуды можно поставить. Так, Феникс сюда. Бахамут, вот. А почему? Я хочу Феникса. Вот. Бахамут. На 2. Так, импульс. Ну, этот пока поставим. Алмазный меч, платиновый меч 2. Шелковый пояс. Так, шелковый пояс. Давайте посмотрим. Так, шелковый пояс. You can thank me later. My best work, but it'll do. Yeah, that should do you. Да. And how am I meant to do that then? Anything else? Так, подожди, еще что-то хотел. Что-то хотел пояс. Пояс у нас какой, блядь? Я что-то уже запамятовал. Не пояс, вернее, наручи. Алмазные наручи. Окей. Trouble with your gear, or what do you want? Not bad, if I do say so myself. That it? Fine.
мостом. Вот это можно усилить. Так, ладно. Так, куда нам идти-то? Сюда, не сюда? Нет, не сюда, брать назад. Ёшкин ты свет. Еще полчасика поиграем, ребят. Так. Да. Пипец, тут можно запутаться, ё-моё. There's talk of these skies. What do you make of them skies, then? Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fact storms out. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I live the could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off-storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. Without the protection of their nations, it will fall to the people to Which is only ever going to end one way.
Defending a farmhouse against a band of chocobos, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Wulu deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Так, ладно, погодите. Так, опять к этому мудрецу идти, да? Пойдем побалакаем с дедушкой. Is a storm coming soon? Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Clive, we have a problem. Only one? That would be a first. It would. Actually, there are three. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a Kashik out her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only two people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. Угу. Ну ладно. Окей. Ой, не то, не то, не то, не то. Простите, пожалуйста. Как там? Карту мира. Так, давайте начнем с дальней тогда. First we find Isabel. Heard a bloke saying he saw ghosts on the far side of the wall. I saw it with my own eyes. The whole of Oriflamme. Four left for more. I can't do it.
lord. Milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Так, 110 метров. Окей. Так, мы тут выйдем, нет? Наверное, да. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And in case you have forgotten, the people of this town are your charge. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain. I'm listening. I'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort. But I thought you might still need some support. How like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. We'll talk to the survivors. С ранеными двое, да? А, вот один. You're a pikeman, yes? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so a pack of them glowing things found me in the meadow. Leave that to us. That thing? Did you see the creatures that attacked you? They came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then... Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... It's all right. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for 400 метров. Нам туда, короче, да? Ну ладно. Побежим. Смотрим, что там, да как. It was all they could do to escape. Так, есть что-нибудь тут, нет? Или тут уже все А нет, что-то есть. Там что-то есть на дороге прям. Заберем. Ну, тут бежать не так уж и много, в принципе, так что нормально. Гилы. Ну, деньги разбросаны по всему миру вообще. Я говорю, почему в жизни так нету, блин?
Look. I see them. With me. Farewell. А я чё, не это самое? Я же вроде менял. Новые враги на подходе. А, нет, вот круто. Готов. Враги убиты. Ну, 600 уже. Нормально. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. Когда вернемся к Изабелле, обалдеть. Туда сходи, сюда сходи, вернись, принеси, подай. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. Nah, it's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the one standing before me. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this is solved, but it has solved one. And that's one fewer than I had this morning. Задание выполнено. Осталось немножко его уровень поднимем. Нормально. Так, окей. Так, карта мира. Тут мы закончили, пойдем сюда. This man's gonna die if we don't get him to a healer.
And you, Clive. Jill? Otto said he'd been attacked by a Akashic. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our... There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding... What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Do you think there are as many as Martha says? More. Ну, нельзя, да? You don't think they've Чекпоба воспользоваться. Так, пацаны. Так, я первую космическую. Clive, wounded. We deal with the Akashic first. Так, уровень мы, наверное, апнули, да? Да, апнули. Хорошо. These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place, You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. how do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wade's men? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find... Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join... Так, успеем, наверное, да, успеем, наверное, еще. And to think you took them for thieves. A fine reward. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked they were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can... I will. You two be safe now. Что там у них еще случилось? Пойдем посмотрим. Mad dogs.
Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rozfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Черепахи пошли. Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. Меня жахнули, обалдеть. Каким образом, только я так и не понял. Ну, я может быть, проглядел. Ну да. Блин, тут еще заново придется драться. Ну ничего, сейчас. Подеремся, ничего страшного. Подеремся и... На этом, наверное, стрим закончим сегодня. Может, еще вечером запущусь, не знаю. Ну, вечером или часа через 2. Получается, что вечер уже. У меня, по крайней мере. Так, давай только мы базарить не будем опять с ними, а? Как это пропустить все? Squire, I need you to get those... What? Sir. Sir Wade. Lord Rozfield. Martha, and by the looks... We thought, but we didn't... Behind! Давайте. Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. Да, блин, черепаха, ты чё такая дурная? Твою же мать.
Да ты, блин. Так, отлично, отлично. Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Так, 200 метров. Ну ладно. Пойдем. Надо эту локу зачистить и потом уже идти отдыхать. Прям атакуют и со всех сторон, смотри. Вот туда нам. Сейчас мы тут почистим. Так, первая космическая, ништяк. Ух ты, гоблины, тролли, тут все дела. Всякая твари. Грязный чехоба. Второй чехоба появился. Так, чекоба. Ух ты. Блять, не лучше. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we? Fire and flame! It's over! Тихо. Замахнулись. Готово.
Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Так, интересно. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to look. Так, ну мы зачистили. Ладно, у нас остается одна локация. Посмотрим, может, запущу чуть попозже. Вот. Так что... Да, наверное, запущу сегодня попозже, еще на часик где-нибудь, может, на полтора постримим. Вот, но это будет часа через 2, ребят. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Так, задание выполнено. Отлично. Угу. Размещается в комнате Клайва. Символ доверия. Отлично. My lord, there's someone I'd like you to meet. Кое-кого? Over here. It is an honor to make your acquaintance, Lord Rozfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch? I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on, then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. Угу. Так, что у нас там? Посмотрим сейчас. Можно ли сохраниться? Так, система дает нам сохраниться. Все, давайте сохраняемся здесь. Вот 36 уровень у нас. Все. Так, ребятки, всем спасибо, кто присутствовал на стриме. Веснушка, Паша, Серега. Всем, ребят. Ну, еще кто заходил, ребят, кто смотрит записи, тоже всем спасибо. Вот. Если прожмете лайки, буду благодарен. Все. А на этом мы на сегодня пока заканчиваем. Возможно, будет стрим еще один, но где-то часа через 2. Так что следите за ютубом.
Все, ребятки, давайте. Всем хорошего настроения, всем пока.